aquí at silbi kita ng mga gente kay distribution del ACA para este fondo de national government. So, kosa kami asi di Congressman Kimmer Olasuki, kami lang ya ayuda saka or obtene con este fondo para dale con el di aton mga workers at inasambuanga. Actually, el beneficiary di aton estadía, mga empleyado te, akin mga de shopping malls, akin mga otro negosyo, sila el mga beneficiaries. So, maski chenis sila trabaho, pero ang mga tanda sa akap, akin kapus tanda sila. So, paltatel el kontrada. So, this, este akap, amote para ay daman ng puninaw. Mga kwanto kita kinaka-beneficiary, sir? Right now, I think we're at around 2,000 plus for today. Kay amo lang katamin kaya LD aton akilo DSWD. And marat, I think we have around 15,000 total beneficiaries for akilo this program na sunod-sunod SM man release. For the record, how much each sila mag-receive? Right now, around 2,000 kada uno BCB. So, talaga sila bastante maski pa ka lang rent the boarding house or kumpra unsa ko di aros pati ulam para siguro un semana ba un mes. Definitely kina pa ito next batch. Diyan pa, this is not the last. Actually, this is batch 2. Kaya yan niya kami first batch I think 2 weeks ago. So, STL batch 2, Diamond. I think we have 3 or 4 more batches if I'm not mistaken. So,